Hey, dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Good. Okay, welcome everyone. I am Nupur from Storywallahs, and here is Priya, my co-storyteller for today, and a dear friend from Storipur. And together we bring to you the third session of the Story Not series. Today's story is a folk tale from Tamil Nadu, which we would be telling in Tamil and English. Yes, you heard me right. Today's session is a bilingual tandem storytelling session just for you. So sit back and enjoy. So the story today. Okay. So today's story is set in Vellagavi. Vellagavi was a beautiful hamlet nestled deep in the forest. Vellagavi was an extraordinary hamlet for men and for the animals there. They lived in harmony. But today's story is not about the people of Vellagavi. It is not even about the animals who dwelled in the forest of Vellagavi. Today's story is about this particular monkey, Somu, a trickster monkey. So today's tale is about Somu's tale. Priya. ஆஹா சோமுவோட கதை. ஆனா நம்ம சோமுவோட கதைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மை டியர் மக்களே, மை டியர் பீப்புள், கேன் யூ ஆல் see us first? Give us a thumbs up and cheer us. Let's get them started. We are waiting for your thumbs up. Suma, Sujata, Shalini, can you see us? Dum 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 dum. Dum 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 dum. Yes, we got the first thumbs up, Nupur. Yes. All right. Great. Yeah. Okay, Priya, over to you. Yes, thank you, my dear Nupur. All good stories start with a glitch. எல்லா நல்ல கதையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துகிட்டே ஆகும். கீப் தோஸ் தம்ஸ் கமிங் அப் அப். ஓகே, ரைட். ஒரு ஊர்ல ஒரு சின்ன ஊர், வெலகவின்ற அழகான ஊர். அந்த ஊரை சுத்தி காட்டு பகுதி. அங்க மனுஷங்களும் மிருகங்களும் ஒத்துமையா வாழ்ந்து வந்தனர். ஒத்துமையா. இது மனுஷங்களை பத்திய கதையா, மிருகங்களை பத்திய கதையா, அப்புறம் யார பத்தின கதை அப்படி நீங்க கேக்குறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும். இது நம்ம சோமுவ பத்தின கதை. யாருப்பா இந்த சோமு? சோமுதான் நம்ம சோம்பேறி குரங்கு. கேக்கலாமா சோமுவோட கதைய பத்தி? நுப்பூர். டும் 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 டும். Yes, right. So one morning when Somu woke up, he found himself sitting on a mango tree. Imagine waking up on a mango tree. Well, if you and I were to wake up on a mango tree, what's the first thing we would do? Of course, pluck that ripe mango and bring it to our mouths and relish it. Won't we? Well, that's what Somu did that morning. When he woke up and he saw there were mangoes all around him, he spotted a nice ripe mango. He plucked it and there he sat relishing it. Well, just under the tree sat Dhamu, the village barber, who was very busy giving a nice haircut to one of his customers. And as Somu sat there relishing the mango and looking at Dhamu, he felt a sudden sharp pain at the tip of his tail. Somu started screaming, "Ah! Oh no, where is the pain coming from? Oh, what happened to my tail?" And Somu jumped and he turned round and round, trying to look at his tail. Well, just then, Somu spotted a tiny thorn that was stuck to the very end of his tail.
Somu didn't want to take any chances. He quickly ran down and went to Dhamu, asking Dhamu for help. Priya. Dum 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 dum. பிரகாசமான சூரிய வெளிச்சம், அருமையான பகல் பொழுது. சோம்பல முறிச்சுக்கிட்டே சோமு குரங்கு எழுந்தான். எது மேல படுத்திருந்தான் தெரியுமா? மாமரத்து கிளை மேல. எழுந்த உடனே பார்த்தா, ஆஹா, பழுத்த அழகான ரவுண்டான மாம்பழம். நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? மாம்பழம் தொங்கிட்டு இருந்தா பறிச்சு தானே சாப்பிடுவீங்க. அதேதான் இந்த சோமுவம் பண்ணான். இப்படி எகிரி குதிச்சு ஒரு மாம்பழத்தை பறிச்சான். ஆஹா, அருமை, ஆஹா, பிரமாதம். ருசிச்சு ரசிச்சு அருமையா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். அந்த மரத்துக்கு கீழே நம்ம இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இல்ல, தாமு பார்பர்ன்னு சொல்லுவாங்களே, முடி திருத்துபவர், முடி ஒப்பனையாளர், இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு. அவரு அவரோட கஸ்டமர், நம்ம வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு செம்ம ஹேர் கட் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அப்போதான் நம்ம சோமு வாழ்க்கையில ஒரு பயங்கர திருப்பு முனை நடந்தது. இந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் பாருங்க. அப்ப ஐயா, சுருக்குன்னு ஒரு வலிப்பா. இந்த பக்கம் திரும்பினா அந்த பக்கம் திரும்பினா, ஐயோ தாங்க முடியல. எகிரி குதிச்சான்பா. பாவம், வாலு நுனியில முனையில ஒரு சின்ன ஆனா ஷார்ப்பு முள்ளு, கூரிய முள்ளு குத்தி இருந்தது. ஐயோ, எடுத்து விடுங்களேன், கத்துனா. உடனே மரத்துல இருந்து கீழே குதிச்சு, கீழே அந்த தாமு இருந்தான் பாருங்க, நம்ம முடி திருத்துபவர், ஒப்பனையாளர், அவர்கிட்ட போய் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் எப்படியாவது இந்த முள்ள எடுத்து விடுறீங்களேன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கதர்னா நம்ம சோமு நுபுர். Well, you see, Somu was right in front of Damu, pleading Damu to help him take out that little thorn at the end of his tail. Damu the barber agreed to help Somu. And as Damu was trying to take the thorn out of Somu's tail, well, snip, snap, snip. Dhamu made a cut in Somu's tail, and there Somu started yelling once again, Dhamu! What did you do? You made a cut in my tail. My tail which was mine is now cut. Dhamu, what did you do? Now you got to pay me something in return, Dhamu. You got to give me something in return. Dhamu sat there astonished. He was surprised. What could he give Somu? He looked into his bag. And then he looked left. He looked right. Scratched his head, wondering what could he give Somu. And now Dhamu is asking you for help. Can you help Dhamu decide what can he give Somu just because he's made a cut in his tail? All right, let's wait for the answers. Answers. Badaigal. Please type in your answers for Nupu's questions. We are waiting for the answers. Prashant, Sotini, Kanchana, Rachita, Sujata. Come on, go for it. Archana. Help, please help Dhamu. He's confused. He doesn't know what can he give Somu. In return. Usha says bandage. Shalini says shaving brush. You guys are getting close. Yeah, getting close. Banana. Divya, welcome Divya. I think Nupur, you give the answer yourself. Okay. Thank you. So, well, Dhamu didn't have much to give Somu, so he decided to part ways with his knife. Yes, the knife that he used to use to shave people's beards, that's what he gave Somu. And Somu grabbed that knife from Dhamu and he walked away admiring the newly acquired sharp, shiny knife, singing, my tail is gone, I got this knife, dum, 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 dum.
My tail is gone. I got this knife. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Priya. தாமு சொன்னா, சரி சரி சரி, இங்க வா, வந்து உட்காரு, குரங்காரே உட்காரு, அந்த முள்ள நான் எடுத்து விடுறேன் அப்படின்னு. தாமு வந்து அவன்கிட்ட இருந்த அந்த கத்தியில, அந்த கத்தி நைஃப் அதை வச்சு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அந்த சின்ன முள்ள எடுக்க பார்த்தான். பாருங்க, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா தான் பிரச்சனையே வரும், அதான் நமக்கு தெரியுமே. கரெக்டா ஒரு கத்து, ஃபர்ஸ்ட் இருந்த கத்தை விட இது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. அட பாவி தாமு, நான் உன்னை முள்ள எடுக்க சொன்னா என் வாலில ஒரு வெட்டுக்காயத்தை பண்ணிட்டியே, என்னடா பண்ண? கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெஸ்பெக்ட் இல்ல மரியாதை தேய ஆரம்பிச்சுது. தாமுக்கா பயமாயிடுச்சு. சாரி, மன்னிச்சுடு. எனக்கு தமிழ்ல பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை மன்னிப்புன்னா. சோமு செம்ம கோவத்துல இருந்தான். என்னடா பண்ண போற, எனக்கு பதிலுக்கு என்ன தர போற அப்படின்னு சோமு ரொம்ப மிரட்டணும். தாமுக்கு ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. என்கிட்ட எதுவுமே இல்ல. இந்த பக்கம் பார்த்தான், அந்த பக்கம் பார்த்தான். ஐயோ, இந்த கத்தி மட்டும் தான் இருக்கு, அப்ப கூட கத்திய அப்படின்னு வாங்கிக்கிட்டான். சோமு நம்ம குரங்கு ஃப்ரெண்டு. ஆஹா, the கத்தி was shining. பல 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 பலான்னு இருந்தது. வாலு போய் கத்தி வந்தது. டும் 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 டும். வாலு போய் கத்தி வந்தது. டும் 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 டும். Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Well, Somu walked away admiring his knife, and just then Somu spotted a little girl who was collecting twigs. So she had these thin ones and the long ones and the thick ones. Well, she was bundling all of them up. But then Somu noticed that the little girl was able to cut the thin twigs. Even the long twigs, not so difficult to cut. But this girl was having difficulty cutting those thick twigs. So Somu stepped forward and offered the girl the sharp, shiny knife. The girl took the knife and she started cutting the twigs. Priya. இந்த மாதிரி குஷியா ஜாலியா குச்சிட்டு நம்ம சோமு வந்து ஓடி போயிட்டு இருந்தாரா. டும் 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 டும். அப்போ தூரத்துல ஒரு குட்டி பொண்ணு பாவாடை சட்டை போட்டுட்டு சுள்ளி பொறுக்கிட்டு இருந்தா. குச்சியில அது இங்க ஒரு குச்சி, அங்க ஒரு குச்சி, அதோ அங்க ஒரு குச்சி, ஒண்ணுத்தான் பொறுக்கிட்டு இருந்தா. சில குச்சி வந்து பெருசா இருந்தது, சில குச்சி ரொம்ப தடியா இருந்தது. கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் உடைச்சு கட்டி அது தலையில வச்சுட்டு ரொம்ப தூரம் நடக்கணும். இப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தா. அப்போ என்ட்ரி கொடுத்தாரு யாரு, நம்ம ஹீரோ சோமு தான். உடனே வந்து, குட்டி பொண்ணே ரொம்ப கஷ்டப்படுற போல இருக்கே, நீ உன்னோட சுள்ளியெல்லாம் கட் பண்றதுக்கு, வெட்டுறதுக்கு, உடைக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா, என்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு, இந்த கத்திய எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு கத்திய கொடுத்தாரு. உடனே கத்திய வாங்கிக்கிட்டா அந்த பொண்ணு. Okay, so once the girl had collected enough twigs and she had made a bundle out of them, she gave the knife back to Somu. And well, Somu, our dear monkey, took the knife from the girl, looked at it, looked at the girl, looked at it, and he said, "What have you done to my knife? I gave you this knife. It was sharp and shiny, and now you're returning this knife. It's all blunt. It's gone. It's of no use to me. Now you have to give me something in return. Right now. What did you do to my knife? Give me something in return right now." Oh. The girl was surprised. She had to give something to Somu now in return. She looked into her bag. She looked left, she looked right, and scratched her head, wondering what could she give Somu. She was very nervous. Can you help her decide what can she give Somu? Do you have any answers for her? Okay, just put it in the comment box. பார்க்கலாம். சுஜாதா, சோஹினி, ரோசெட்,
Shalini, bundle of wood, says Sulabh Agarwal. Wow, bingo. Okay, all right. Thank you so much for that answer. Yes, she decided to give Somu her bundle of twigs. And well, what did Somu do? Yes, he grabbed that bundle and he walked away singing. My tail is gone, I got the knife. Dum, 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 dum. My tail is gone, I got the knife. Dum, 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 dum. My knife is gone, I got the twigs. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Priya. ஆஹா, அருமையான பதில்கள். ஆனா உண்மையா கதையில என்ன நடந்தது அத பாப்போமா? அந்த பொண்ணு அந்த கத்திய வச்சு அழகழகா அந்த குச்சிய வெட்டினா. ரொம்ப ஈஸியா போயிடுச்சு, ரொம்ப சுலபமாயிடுச்சு. அழகா ஒரே சைஸுக்கு வெட்டி கயிறு போட்டு கட்டி தலை மேல அழகா எடுத்து வச்சுக்கிட்டா. அப்பாடி, வேலை முடிஞ்சதுப்பா, ரொம்ப தேங்க்ஸ்பா அப்படின்னு நம்ம சோமு கிட்ட சொன்னா. சோமு சொன்னா, ஹலோ, நான் குத்த கத்தி எங்க அப்படின்னு சோமு நம்ம குரங்குல ஹியாஸ். ஓ, மறந்துட்டேன், இந்தப்பா உன் கத்தி. என்னது இது அப்படின்னு சோமு கேட்டான். நீ கொடுத்த கத்தி தானே அப்படின்னு சொன்னா அந்த குட்டி பொண்ணு. மழுங்கி போயிருக்கு. நான் உன்கிட்ட கொடுத்த போது கூரா இருந்தது, இப்ப மழுங்கி போயிருக்கு, புரியுதா? ஐயோ, எனக்கு தெரியாம இப்படி ஆயிடுச்சு, பிளீஸ் என்ன மன்னிச்சிடு. எனக்கு தமிழ்ல பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை மன்னிப்பு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சோமு. சரி, என்ன வேணும் உனக்கு சொல்லு, அது கூட அந்த கத்திய அப்படின்னு அவகிட்ட இருந்து அந்த கத்திய புடுங்கிக்கிட்டான் சோமு. எங்கேயாவது கத்தி வச்சிருக்க குரங்க பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இவன் மட்டும்தான் உலகத்திலேயே கத்தி வச்சிருந்த குரங்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த பல 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 குச்சி எடுத்துக்கிட்டு ஓகே, அந்த குச்சியை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா நடக்க ஆரம்பிச்சான். வாலு போய் கத்தி வந்தது, டும் 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 டும். கத்தி போய் குச்சி வந்தது, டும் 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 டும். வாலு போய் கத்தி வந்தது, டும் 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 டும். கத்தி போய் குச்சி வந்தது, டும் 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 டும். வாலு, கத்தி, குச்சி. ஓகே நுபுர். All right, so now Somu has a bundle of sticks. He's happily walking along when he finds an old woman. That old woman was coughing profusely. And there was smoke all around her. And Somu approached the woman and he asked her what was the matter. Why was she coughing? And the woman looked at Somu and said, I'm just trying to light the fire. I have to make dosas, but the fire is not catching. Hang on. Did she just say dosas? Like dosas. You know what? I just had to pause. Dosas are my favorite. I had them for today's breakfast. And I can have them again tonight. I love masala dosas. And especially when they're sprinkled with podi powder. Priya, how about you? Do you like dosas as well? Of course. From the land I come, I love dosas. Yeah. Okay, and how about, our audience, people who are watching us, do you like dosas as well? And if yes, can you quickly put it in the comment box? What kind of dosas do you like? Oh, I just can dream of dosas now. Yeah. Yes, cheese dosa. I used to love them too. Also. Yeah, you love cheese dosa, Nupur? Oh yeah, I love everything to do with cheese. Okay. So Hini loves dosa, Kanchana loves dosa. Butter dosa, Sulabh is going for high calorie dosas, butter and cheese. Deepthi, onion dosa, paneer dosa, says Prashant Paul. Sujata says paneer dosa too. Okay, set dosa. Okay. Oh. Yes, dosa and sambar. Mysore dosa. Aha. Okay, back to you. I think Priya should stop because then I'll have to leave the show. I just can't resist dosas. Okay, so let's get back to the story. So you see, the woman was trying to make the dosas, but the fire was not catching. Well,
there our hero Somu offered his bundle of sticks to the woman. And the old woman couldn't believe her luck. She took the sticks gladly and she started the fire, and there she went making the dosas. Swing, 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 swing. What kind of dosas was she making? Well, she made a round dosa, and then one not so round. She made a set dosa, and then she made one paper thin dosa. One dosa she sprinkled with onions, and one she filled with potatoes and podi. And then she neatly stacked the dosas, and with a smile on her face looked at Somu. Priya. குஷியா குச்சிய கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம சோமு ஆடி பாடிட்டு வந்தா, ஆஹா டும் 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 டும், குச்சி இருக்கே கையில. அப்ப தூரத்துல ஒரு பாட்டி பாவம் மண் அடுப்பு முன்னாடி உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு தோசை சுட்டுட்டு இருந்தாங்க. சொய் 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 சொய், ஐயோ நெருப்பு பத்த மாட்டேங்குதே, என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சாங்க. அப்பதான் நம்ம யாரு என்ட்ரி கொடுக்குறா, நம்ம சோமுதான். பாட்டி, என்ன குச்சி வேணுமா உங்களுக்கு? தோத்தார நானு, எடுத்துக்கோங்க, ஜோரா தோசை சுடுங்க, விதவிதமா சுடுங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த பாட்டி வந்து அந்த குச்சிய வாங்கிக்கிட்டாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குச்சிய அடுக்கி வச்சு நெருப்பு பத்த வச்சு மாவை ரெடி பண்ணி ஊத்துனாங்க பாரு தோசை. மெலிசான பேப்பர் தோசை, தடியான செட் தோசை, மசாலா தோசை, வெங்காயம் போட்ட தோசை, உருளைக்கிழங்கு போட்ட தோசை, பொடி தோசை, தக்காளி போட்ட தோசை, நீர் தோசை. அட 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 அட, சும்மா அடுக்கி தள்ளினாங்க தோசைக்கு மேல தோசை. நூபுர். Okay, so her stack was ready, and as she looked at Somu with a smile on her face, Somu frowned and said, "Your dosas are done, but where are my twigs?" Twigs? Twigs? Well, they are all burned. What? Burned? You mean my twigs are gone? My sticks are all gone? I gave you my sticks and you burned them all? Oh lady, what did you do? Now you give me something in return. Right now, I want something. I want something in return of my sticks. And well, the lady looked around. She did not know what to give Somu. She then looked at her dosas, and she picked that entire stack of dosas, all of them. The round ones, the not so round ones, the ones with podi and potato, the ones which she had sprinkled with onions, the set dosas and the paper thin dosas too. She gave the entire stack to Somu. Somu took the stack and walked away happily, singing, "My tail is gone, I got the knife, dum 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 dum. My knife is gone, I got the twigs, dum 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 dum. My twigs are gone, I got this dosa, dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum." Priya. சோ இந்த மாதிரி விதவிதமா தோசை சுட்டாங்க. அடுக்கி அடுக்கி வச்சாங்க பாரு. ரொம்ப திருப்தி ஆயிடுச்சுப்பா. தோசையெல்லாம் சுட்டு முட்டாச்சு. தடியான தோசை, மெலிசான தோசை, வெங்காய தோசை, தக்காளி தோசை, உருளைக்கிழங்கு தோசை, நீர் தோசை, அது இது எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. வேலை முடிஞ்சதுப்பா. பேக் பண்ணி கிளம்பலான்னு நினைக்கும் போது வந்தாரு நம்ம குரங்கு சோமு அவர்கள். வந்து, பாட்டி, என் குச்சி எங்க? குச்சியா? அதை வச்சுதானே நெருப்பு போட்டு தோசை சுட்டேன்ப்பா அப்படின்னு பாட்டி சொன்னாங்க. என்னது, என் குச்சி எரிஞ்சு போச்சா? என் குச்சி எனக்கு இப்போ வேணும் அப்படின்னு சோமு வேணும்னே அடம் பிடிச்சான். பட் நீ தானப்பா அந்த குச்சிய தந்த அப்படின்னாங்க. பாவம் அந்த பாட்டி. அதுக்கு பதில் இப்பவே ஏதாவது கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னா சோமு. என்கிட்ட எதுவுமே இல்லையே இந்த தோசைய தவிர அப்படின்னாங்க. அப்போ அந்த தோசைய மனசே கேட்கல அவங்களுக்கு. கஷ்டப்பட்டு சுட்டாங்க எல்லா தோசையும். அந்த குண்டு, மெலிசு, உங்களுக்கு பிடிச்ச ரவா தோசை, உங்களுக்கு பிடிச்ச பன்னீர் தோசை, நீர் தோசை, சோகினி சொல்ற அத்தனை தோசை, ரச்சிதா சொல்ற தோசையெல்லாம்
அடுக்கா எடுத்து கொடுத்தாங்க நம்மளுடைய சோமுக்கு. அடடா, என்ன மாதிரி நாள் இன்னைக்கு. வாலு போய் கத்தி வந்தது டும் 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 டும், கத்தி போய் குச்சி வந்தது டும் 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 டும், குச்சி போய் தோசை வந்தது டும் 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 dum 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 dum. Well, Somu was so happy with the dosas, and as he was walking along, he spotted a drummer. The drummer was holding on to his drum, but he wasn't playing it. He looked very sad. He looked very tired. And when Somu approached the drummer and asked him why did he look so sad and tired and playing his drum, the drummer replied, I haven't eaten anything for days. I'm very hungry. And what did Somu do? Somu gave his stack of dosas to the drummer. The drummer was so hungry. He grabbed the dosa and he ate it all. All means all. The paper thin dosas, the set dosas, the ones with onions and the potato podi filling, the ones which were perfectly round, which were not so round, everything. He started gobbling. He was so hungry. Priya. இந்த மாதிரி குஷியா குதிச்சு ஓடி திரிஞ்சிட்டு இருந்த நம்ம சோமுக்கு எவ்வளவு அதிர்ஷ்டமான நாள் இல்ல. யாருக்காவது இவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் அடிக்குமா? அவ்வளவு குஷியா ஓடிட்டு இருந்தான், பாட்டு பாடிக்கிட்டே டும் 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 டும். அப்போ இன்னொருத்தர் என்ட்ரி கொடுத்தாரு. ஆனா இவர் பயங்கர சேடா இருந்தார், சோகமா இருந்தாரு, கையில மோளம் வச்சிருந்தாரு. டும் டும் டும். அவருதான் நம்ம மோளக்காரரு. சோமு போய் அவர்கிட்ட, ஐயா சார், மோளக்கார அங்கிள், வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? என்ன ஆச்சு? ஏன் இவ்வளவு சேடா சோகமா வாசிச்சுன்னு இருக்கீங்க? அவர் பாவம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் மரத்துக்கு அடியில உட்காந்து, சோமு ரொம்ப நாளா, ஒரு 2 நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டு, நல்லா சாப்பிட்டு, ரொம்ப அப்படியே டயர்டா இருக்கு, நடந்து நடந்து நடந்து. நான் எப்படி இந்த மோளத்தை வாசிக்கிறது? கொஞ்சம் கூட சக்தியே இல்லை எனக்கு. சே, ஏதாவது சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த மூலக்காரரு. உடனே எடுத்து கொடுத்தானே நம்ம சோமு. என்னத்த பாக்குறீங்களா? அள்ளி கொடுத்தான் அந்த தோசை. எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு. நூபூர். All right. So you see, the drummer was so hungry, he ate all the dosas. He just looked at Somu with a smile on his face to thank him for the dosas, but he saw Somu with a frown on his face. Where are my dosas? Huh? Dosas? I ate them all. Huh? All? You mean all? Like all the dosas? You ate up all the dosas? All of them? The round ones? Yeah. The thin ones, the paper thin? Yeah. You ate the ones with onion potatoes also? Yeah. I ate all of them. What did you do? You finished all my dosas? All of them? Now that you finish all my dosas, you give me something in return. Right now. I want something in return for my dosas. He stood there speechless. The drummer did not know what to do. He was just very scared. Scared of Somu. Scared of eating away all the dosas. He looked into his bag. And then he looked left. He looked right. He was wondering, what could he give Somu? Now, one last question to you, my dear audience. What do you think the drummer gave Somu? Can you just help him? Help him decide what to give Somu. Yeah. The answers have already started to come in. Sujata, Usha, drum, 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 drum. Dum, dum, dum has become drum, 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 drum. Drums, Vinay, Shri, Sulabh. Yeah, we got the answer. Molam, drum. Okay, the drum. Archana. Well, the drummer just looked at his drum, his precious drum, and then he just put it forward.
He gave it to Somu. And Somu grabbed the drum. Oh, he was so happy. He just grabbed the drum and he walked away from the drummer singing, My tail is gone. My tail is gone. I got the knife. Boom, 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 boom. My knife is gone. I got the stick. Boom, 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 boom. My sticks are gone. I got the dosas. Boom, 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 boom. My dosa's gone. I got this drum. Dum 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 dum. 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 All right. ஓகே, என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாமா? சரி, அந்த மூலக்காரரு பசியோட இருந்தாரு. நம்ம சோமு எப்பவும் போல ரொம்ப தாராள மனசான், தோசையும் எடுத்து கொடுத்தான். சரி, அதையும் ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம மூலக்காரர்ல மேலக்காரர் அவர் வாங்கிக்கிட்டாரு. ஒரு அழகான ஒரு மூலையில உட்காந்துட்டு நிம்மதியா திருப்தியா சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரு. எத்தனை வெரைட்டி, விதவிதமான தோசை, மெலிசான தோசை, தடியான தோசை, மசாலா தோசை, நெய் தோசை, செட்டு தோசை, ரவை தோசை, ரவை அணியன் தோசை, எல்லாத்தையும் ஒரு செம்ம வெட்டினா இருப்பா. செம்மையா சாப்பிட்டாரு. நல்லா திருப்தியா ஏப்பமும் விட்டாரு. ஆனா அங்க அவரை முறைச்சு யாரு பாத்துட்டு இருந்தா? நம்ம சோமுதான். ஹலோ, தோசையெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? திருப்பி தாங்க அப்படின்னு சோமு கேட்டான். ஒண்ணுமே புரியல. உங்களை மாதிரிதான் அவருக்கும் ஒரே குழப்பமாயிடுச்சு. நீ தானே சோமு தந்த சாப்பிடுறதுக்கு, இப்போ கேட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன்? எல்லா தோசையுமா நான் சாப்பிட சொன்னேன். மெலிசான தோசை, குண்டு தோசை, உருளைக்கிழங்கு தோசை கூட சாப்பிட்டீங்களா? மசாலா தோசை, பொடி தோசை. ஐயோ, பொடி தோசை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே, அதையும் சாப்பிட்டீங்களா? எல்லா தோசையும் சாப்பிட்டுட்டீங்கல்ல, பதிலுக்கு ஏதாவது கொடுக்க போறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சோமு மிரட்டினான். அந்த மூலக்காரன் சொன்னா, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல, என்கிட்ட இருக்கதெல்லாம் இந்த பழைய மூலம் தான், வேற எதுவுமே இல்லையே. உடனே அந்த மூலத்தை அப்படின்னு பிடுங்கிக்கிட்டான் அந்த மேலத்தை. அவரு சேட ஆனாரு. ஆனா நம்ம சோமுதான் செம்ம ஹாப்பி ஆயிட்டான். வாழு போய் கத்தி வந்தது டும் 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 டும். வாழு போய் கத்தி வந்தது டும் 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 டும். கத்தி போய் குச்சி வந்தது டும் 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 டும். கத்தி போய் குச்சி வந்தது டும் 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 டும். குச்சி போய் தோசை வந்தது டும் 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 டும். தோசை போய் மோளம் வந்தது டும் 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 டும். டும் 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 டும். Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Nupur. All right. So you see, Somu was just so happy. He felt proud of himself because he was the only monkey in the whole wide world to own a drum. He held it close to him and he kept walking, singing dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Priya. ஆஹா, இந்த உலகத்திலேயே நீங்க எந்த மூலைக்கு வேணாலும் போய் பாருங்களேன், குரங்கு கிட்ட மோளம் இருக்குமா? உலகத்திலேயே மோளம் வச்சிருக்க ஒரே குரங்கு நம்ம தான், சோமுதான். செம்ம பெருமை அவருக்கு. அப்படியே குதிச்சாரு, எகிர்னாரு, பல்ட்டி அடிச்சாரு. அடும் டும் டும் டும். Adum dum dum dum. Adum dum dum dum. Dum 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 dum. Adum dum dum dum. Dum 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 dum. Well, he walked, and as he walked, he started beating his drum louder, faster, harder. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Priya. வேகமா சத்தம் முடிஞ்ச அளவுக்கு டும் 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 டும். Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. அவ்வளவு சந்தோஷம். Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. And it was louder, faster, harder, louder, faster, harder, louder, boom! That's when Somu's drum broke. Priya. சத்தமா வேகமா, 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 சத்தமா வேகமா. அவனோட மோளம் உடஞ்சே போச்சு. அப்போதான் நுப்பூர்
Dum dum dum. Dum, 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 dum. He walked very sadly. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Priya. ரொம்ப சோகமா அவ்வளோ சோகமா நடக்க ஆரம்பிச்சேன். டும் 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 டும். Nupur. But just then, Somu looked up. He looked up and there was a nice mango tree. A mango tree right in front of him. A mango tree laden with mangoes. Somu spotted a ripe yellow mango. Looked quite tasty, juicy. Somu smiled. Priya. நடந்து போயிருந்தான். நீங்க சொன்ன மாதிரி பாட்டு இல்ல இப்ப பாடுறதுக்கு, மோளம் இல்ல வாசிக்கிறதுக்கு. நடந்து எங்கேயோ யோசிச்சுன்னு போயிட்டு இருந்த பொழுது, ஆஹா ஆஹா எத்தனை மாம்பழங்கள், ஒரு பழுத்த மஞ்சள் நிற மாம்பழம், ஆஹா. உடனே சிரிக்க ஆரம்பிச்சான், தன்னுடைய கவலைய மறந்து. நுபுர். So let's all be happy for Somu. Let's all sing together. Dum 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 dum. 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 Yes, Nupur. Okay. Over to you, Priya. So I hope you all had a great time, because we had a great time putting this together. இது வந்து ஒரு folk tale from Tamil Nadu. If you ask us for the source, I don't think we'll be able to trace the source, as far as I know at least. It's one of those go-to stories in every Tamil household. You just grow up listening to different versions of this particular story. I just wrote it down. It was more like a memory recall for me. தோணுது, ஞாபகம் இருந்தது, அதை தான் நான் எழுதினேன். And Nupur scripted it. And நானும் நுப்பூரும், we were able to bring this to you today. We had a ரொம்ப குஷியான ஜாலியான time. Dum 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 dum. I hope all of you also had a great time, right? Nupur. Okay, so thank you so much for joining us once again for this third session of the Story Not series. And next Friday, 4:30, you would find Shalini, Priya and me bringing to you another story. So join us on Storywallahs Facebook page and do tell us, how did you like this particular session? So thank you once again for your time. We had great fun. Dum 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 dum. ஓகே, வணக்கம். உங்களோட காமெண்ட்ஸ், உங்களோட என்ன வேணாலும் எழுதலாம். நீங்க எழுத மறந்துடாதீங்க. இட் வாஸ் கிரேட் ஃபன். அடுத்த வாரம் once again Storywallahs பேஜ்ல நீங்க another Facebook live session பார்க்கலாம், நேர்காணல். ஓகே, thank you so much. வணக்கம், நன்றி. Bye bye. Thank you. Bye everyone.